భూకంపం, తెలుగులో భూకంపం పేరున్నారా? వాట్ డూ మీన్ బై ఎర్త్ క్వేక్? ఎవరైనా పొరపాట అమ్మో నాన్నో నీ దగ్గరకు వచ్చి ఎర్త్ క్వేక్ అంటే ఏంది నాన్న నాకు తెలియదు పో అంటావా? వాట్ డూ మీన్ బై ఎర్త్ క్వేక్? Shaking of the earth. Why earth need to be shakes? Someone is shaking or what? All the Hyderabad people are shaking the earth. See the concept. For example, this is the surface of the earth where the people are living. Up to 100 kilometers. What we call this particular zone? Indanke maatladukunnam. What is that layer? Lithosphere. Nana, whenever you are seeing the term called as lithosphere, it is the combination of how many words? 2 words. The first one is called as lith. The second one is called as sphere. The literal meaning of lith is nothing but rock. Sphere is nothing but place. The place of rocks, that particular layer is called as lithosphere. Wherever the rocks are available in a solid form, that particular area is called as lithosphere. Now see here, whatever the rocks are there, all the rocks are having the uniform size? All the rocks are having the uniform size or different sizes? Different sizes. Or somewhere there is a larger rock, or somewhere there is a smaller rock. No, sometimes whenever we people are walking on the road, there are some very very small rocks are there. Whenever we people are placing our foot, what happened to that rock? నార్మల్గా చిన్న రాక్స్ ఉంటాయి, నడుచుకుంటూ పోయేటప్పుడు కాలు పెట్టామనుకో ఆ రాక్ ఏమైపోతుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రష్ ఇన్ టు ఏ పీసెస్. సిమిలర్లీ వెన్ఎవర్ ద లార్జర్ రాక్ ఈస్ అప్లయింగ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ద స్మాలర్ రాక్, ఎవ్రీ రాక్ ఈస్ హ్యావింగ్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్, every rock, whatever the rocks are there, every rock is having certain amount of energy irrespective of the size. There is a one rock which is called as larger rock. Under the larger rock there is a rock called as smaller rock. This larger rock is exerting the pressure on smaller rock. Whenever this is exerting the pressure continuously over a period of time, what happened to the rock? పెద్ద రాక్ కింద చిన్న రాక్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్రేక్. వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బ్రేకింగ్, వాట్ ఈస్ రిలీజింగ్? ఎనర్జీ ఈస్ రిలీజింగ్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎనర్జీ? నెయిదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డెస్ట్రాయిడ్. దట్స్ వై దిస్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సచ్ వేవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ seismic waves. The study of seismic waves is known as seismology, also known as earthquakes. See here, whenever the waves are moving very very fast, నార్మల్గా ఇది ఒకటి ఉంది నాన్న, దీనికి ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది, దీనికి ఫోర్స్ లేదనుకో, ఫోర్స్గా ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు దీనికి గుద్దింది దానికి ఏమవుతుంది? పక్కకు జరుగుతుందా? పక్కకు జరిగినప్పుడు ఇంకొక రాక్ ఉంది దానికి, ఈ రాక్ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ పక్కకు జరుగుతుందా? Whenever all the rocks are moving apart, what happens? You will feel the shaking like experience. Nothing but the shaking of the earth due to releasing of which one? What type of energy? That particular energy is called as strain energy. That particular mechanism is called as earthquake. Simply the shaking of earth due to sudden release of which energy? Strain energy is known as earthquake. ఇంతవరకు ఓకేనా? రైట్ డౌన్. The sudden shaking of earth, the sudden shaking of earth, the sudden shaking of earth due to releasing of strain energy, releasing of strain energy is known as earthquakes, is known as earthquakes. Next point, during the earthquake, the energy
the energy converted into wave-like form is known as which waves? Seismic waves. Is known as seismic waves. The next point, the study of earthquakes is known as seismology. The study of earthquake is known as seismology. ఇంతవరకు ఓకేనా ఎర్త్ షేక్ అవ్వాలి అంటే సమ్వన్ హ్యాస్ టు రిలీజ్. హూ ఇస్ దట్ సమ్వన్? స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ రిలీజ్ కాలేదు అంటే ఎర్త్ అనేది స్టాండ్ స్టిల్గానే ఉంటుంది. ఓకే, హైదరాబాద్లో ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తాయా? హైదరాబాద్లో ఎప్పుడైనా ఎర్త్క్వేక్ వచ్చిందని పేరినారా? నథింగ్ బట్ సీ ద క్వశ్చన్, the earthquakes are uniformly distributed or unevenly distributed? Unevenly distributed. Nothing but the earthquakes are restricted only certain pockets of the world. The earthquakes are restricted only certain pockets of the world. You can't find the earthquakes all over the world. వచ్చే earthquake ఇక్కడ వచ్చాయంటే రాదు. There is no question of earthquake in Hyderabad. Hyderabad is the best place to live. There is no question of earthquake. Nana, there is a movie called as Padi Padi Leche Manasu. Chusara? Sharvanand movie. Cinema chustam sir. See here, Mr. Hero want to meet the heroine. Whenever they want to about to meet, what happened? There is earthquakes. Okay, why there is earthquake? Where is that place? Nepal. Recently there was earthquake even in Nepal. Even in day before yesterday also there was earthquake in Nepal. At some places the earthquakes are frequent, especially the areas like Himalayas. Okay, ప్రతి 2 రోజులకు ఒకసారి ఎర్త్క్వేక్ వచ్చి పలకరించిపోతుంది. నాట్ ఆల్ ద ఎర్త్క్వేక్స్ ఆర్ డిస్ట్రక్టివ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, నాట్ ఆల్ ద ఎర్త్క్వేక్స్ ఆర్ డిస్ట్రక్టివ్, ఓన్లీ సర్టెన్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఆర్ డిస్ట్రక్టివ్. ప్రతి ఎర్త్క్వేక్ వల్ల మనుషులు చస్తారంటే సావరు. There are only certain earthquakes which can create the disturbances. Okay, in order to understand that one, there are certain important points. See here, for example, this is the surface of the earth. Assume that this is the rock. Whenever the rock is broken, what it is releasing? Energy is releasing. What is that energy? Strain energy. The point where the strain energy is releasing, that point is called as focus or hypocenter. The point where the strain energy is releasing or the point where the earthquake is originating, that point is called as focus or hypocenter. Vertical to the focus onto the surface of the earth, that point is called as epicenter. These two are very very important terms in the earthquakes. ఎక్కడైతే ఎర్త్క్వేక్ అనేది ఆరిజినేట్ అవుతుందో, that point is called as focus. The focus is also known as hypocenter. Hypo is nothing but low. Okay, vertical to the focus onto the surface of the earth, that particular point is called as epicenter. ఇంతవరకు ఓకేనా? Now see here, someone is close to the epicenter, someone is far away from epicenter. Who can experience the disturbance? Who can experience the disturbance? There are only two options, close to the epicenter and far away from epicenter. Who is going to experience the disturbance? The persons, those who are close to the epicenter. That particular people can experience more disturbance. దగ్గర ఉంటారు కాబట్టి. నాన్న సన్ తెలుసా? Sun. Whenever we are close to the sun, what about the temperature? Whenever we are far away from the sun, what about the temperature? Low temperature. Similarly, whenever we are close to the epicenter, the disturbance levels are high.
Whenever we are far away from epicenter, the disturbance levels are low. ఇంతవరకు ఓకేనా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? See the question. ఒక 4 సిటీ పేర్లు చెప్పండి మీకు నచ్చినట్టు. హైదరాబాద్, వీఆర్ దేర్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఓకే. గోవా, వెరీ గుడ్. థాయిలాండ్ వద్దు, మన ఇండియా పేర్లు చెప్పండి. ఏపీ, ఏపీ ఈజ్ నాట్ ఏ సిటీ, ఏపీ ఈజ్ ఏ స్టేట్. ఓకే, ఏపీ, విజయవాడ, ఓకే. ఓకే, there is one more city called as Assam. Okay, Guwahati. There are four cities. The first one is called as Hyderabad. The second one is called as Goa. The third one is called as Guwahati. Assume that there is a focus near Goa. Some people are enjoying lavishly there, but suddenly one earthquake has originated. What do you mean by focus? The point where the earthquake is originating, that point is called as focus. Here Goa is there. గోవా నుంచి ఈ 4 ఏరియాలలో ఎక్కడ మొత్తం ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ జరుగుతుంది? ఫోకస్ ఈస్ దేర్ అట్ ద గోవా. వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద మోర్ డిస్టర్బెన్స్? ఫస్ట్ ప్లేస్ గోవా ఆబ్వియస్లీ. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ప్లేస్? గోవాకు దగ్గరలో ఏముంది? హైదరాబాద్ ఉందా, విజయవాడ ఉందా? హైదరాబాద్. ద నెక్స్ట్ ర్యాంక్ గోస్ టు వై? వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఎప్పుడైతే మనకు అది చెప్పింది ఇండియా కాదనిపిస్తుందో అప్పుడు పేరు రాయాలి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండియా. వేర్ ఈస్ గోవా? హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద గోవా. హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద హైదరాబాద్. హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద విజయవాడ. హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద గౌహతి. విచ్ ఈస్ క్లోజ్ టు గోవా? తర్వాత ఇంతే కదా. ఎక్కడైతే ఫోకస్ దగ్గరగా ఉంటామో, ఫోకస్ ఎక్కువ కాబట్టి ఫోకస్ దగ్గర ఉంటాం, ఫోకస్ దగ్గరగా ఉంటామో, దేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద మోర్ డిస్టర్బెన్స్. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫోకస్, లెస్ డిస్టర్బెన్స్. ఓకేనా? రైట్ డౌన్ ద పాయింట్ where the earthquake is originating. The point where the earthquake is originating, that point is known as focus or hypocenter. Focus or hypocenter. The next point, vertical to the focus. Vertical to the focus on the surface of the earth. Vertical to the focus on the surface of the earth is known as epicenter. Is known as epicenter. Is known as epicenter. The next point, close to the epicenter. Close to the epicenter, the disturbance level is high. Close to the epicenter, the disturbance level is high. Come on. Far away from epicenter, far away from epicenter, the disturbance level is less. అన్న ఈ క్వశ్చన్ పోయినసారి ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 2లో అడిగారు. ఎపీ సెంటర్ ఫోకస్కి తేడా అడిగారు. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎర్త్క్వేక్. వాట్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ద ఎర్త్క్వేక్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎర్త్క్వేక్? దెన్ వీ ఎంటర్ ఇంటూ వాట్ డూ యూ మీన్ బై సెస్మాలజీ. దెన్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ సెస్మిక్ వేవ్స్. దెన్ వీ ఎంటర్ ఇంటూ ఫోకస్. దెన్ వీ కంప్లీటెడ్ ఎపీ సెంటర్. నౌ గివ్ ద హెడ్డింగ్ యాజ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్.
Types of earthquake based on focus. Types of earthquakes based on focus. The first one is shallow earthquake. The first one is shallow earthquake. The second one is intermediate earthquake. The second one is intermediate earthquake. The third one is deep earthquake. The third one is called as deep earthquake. Okay, based on focus, there are three types of earthquakes are there. What is the first one? Shallow earthquake. What is the second one? Intermediate earthquake. What is the last one? Deep earthquake. See here, understand the concept. For example, this is the surface of the earth. If any earthquake is lies between surface of the earth to 40 kilometers of depth, if any earthquake is occurring between surface of the earth to 40 kilometers of depth, that particular earthquake is called as shallow earthquake. If any earthquake is occurring between 440 kilometers to 300 kilometers of depth, that particular earthquake is called as intermediate earthquake. If any earthquake is occurring more than 300 meters of depth, that is called as deep earthquake. And what is the literal meaning of intermediate? SSC education, degree education, in between there is a education called as intermediate. What is the literal meaning of intermediate? Nothing but middle. Okay, the earthquake which is happening between shallow and deep, such earthquakes are called as intermediate. So what do you mean by shallow earthquake? Surface of the earth నుంచి 40 kilometers depth లోపల ఎక్కడ earthquake వచ్చినా, that particular earthquake is called as shallow earthquake. లో ఫోకస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అప్ టు హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్? అంతే కదా, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ నుంచి 40 kilometers దగ్గర ఎక్కడో దగ్గర ఫోకస్ ఉంటుంది. వాట్ అబౌట్ ఇంటర్మీడియట్ ఎర్త్క్వేక్? If any earthquake is occurs between 40 kilometers to 300 kilometers, so where the focus? In between 40 to 300. More than 300? Deep. Which is deadly dangerous? Which is deadly dangerous? Why? Because it is very close to the human habitats. Okay, the shallow earthquakes are deadly dangerous earthquakes. Why? Because very close to the human habitations. ఇంతవరకు ఓకేనా? గివ్ ద ఫస్ట్ హెడ్డింగ్. షాలో ఎర్త్క్వేక్. If any earthquake occurs in between surface of the earth, in between surface of the earth to 40 kilometers of depth, 40 kilometers of depth, such earthquakes are called as shallow earthquakes. The next point, the shallow earthquakes considered as highly destructive earthquakes. స్పెల్లింగ్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడమ్మా. highly destructive earthquakes. Highly destructive earthquakes. The next earthquake, intermediate earthquake. Intermediate earthquake.
if any earthquake occurs 40 kilometers to 300 kilometers of depth, such type of earthquakes are known as intermediate earthquakes. The next point, these earthquakes create medium destructiveness. Okay, what is the last one? Shallow earthquake. Okay, deep earthquakes. The earthquake which is occurring beyond the 300 kilometers of depth, beyond 300 kilometers of depth, such type of earthquakes are called as deep earthquakes. The next point, the deep earthquakes are less destructive in nature. Okay, now give the next heading, measuring of earthquake. Okay, the earthquake will be measured with the help of two important scales. The earthquake is measured with the help of two important scales. అప్పుడప్పుడు మనం పేపర్ చూస్తూ ఉంటాం. పేపర్ చదివినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే భూకంపం వచ్చింది, రిక్టర్ స్కేల్ మీద తీవ్రత 7.8గా పరిగణించబడింది అని తెలుగులో రాసి ఉంటుంది. అవునా కదా? వాట్ యు మీన్ దట్ స్కేల్? రిక్టర్ స్కేల్. It means that not only the Richter scale, there is one more scale. It means that there are two important scales which are measuring the earthquakes. One scale is measuring the magnitude. The another scale is measuring the intensity. Okay, there are two important scales which are measuring the earthquake. The first scale is called as magnitude scale, other one is called as intensity scale. What do you mean by magnitude? The amount of energy released at the focus. The amount of energy released at the focus is called as magnitude. Okay, now what do you mean by focus? ఎక్కడ భూకంపం అనేది ఎక్కడ ఆరిజినేట్ అవుతా ఉంది, భూకంపం ఆరిజినేట్ అయిన దగ్గర ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతా ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as magnitude. Then what do you mean by intensity? The severity of ground shaking. Severity of ground shaking is known as intensity.
The amount of energy releasing at the focus is called as magnitude. The severity of ground shaking is called as intensity. The magnitude is measured with the help of a scale. That particular scale is called as Richter scale. The magnitude of earthquake is measured with the help of a scale. That scale is called as Richter scale. The intensity is measured with the help of a scale. The name of the scale is called as Mercalli scale. The name of the scale is called as Mercalli scale. So మనకు నార్మల్గా పేపర్లో ఒకటే వస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్ వన్? Richter scale. Not only the Richter scale, there is one more scale which is also measuring the earthquake intensity. What about Richter scale? Earthquake magnitude. The magnitude of the earthquake is measured with the help of Richter scale. The intensity of earthquake is measured with the help of Mercalli scale. Write down. ఎగ్జామ్లో 2 స్టేట్మెంట్లు అడుగుతారు. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 1, ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్ ఈజ్ మెజర్డ్ విత్ రిక్టర్ స్కేల్. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 2, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్ ఈజ్ మెజర్డ్ విత్ మెర్కాలీ స్కేల్. విచ్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? బోత్ ఆర్ రాంగ్. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా సరే క్వశ్చన్ 2-3 సార్లు చదవండి. క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాతే ఆన్సర్ చూడండి. ఓకేనా? మనం ఎక్కువ తప్పు చేసేది కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్ దగ్గరనే. ఎగ్జామ్ టైంలో టెన్షన్ ఉంటుంది, కరెక్టే. ఓకేనా? టెన్షన్ తగ్గాలి అంటే ఏం చేయాలంటే రోజుకు అట్లీస్ట్ 10 బిట్లన్నా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సబ్జెక్ట్కి ఒకటి. డన్? ఎనీ డౌట్స్ టిల్ నౌ? Okay, I am taking the leave. Thank you.